89.3 FM. Hello, good afternoon. Here is the World News at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafi Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Ajo Emmanuel-Ojo. First, the headlines. President Bola Tinubu vows to eradicate insecurity in northern region. The federal government denies plans to increase electricity tariffs. And on the foreign scene, DR Congo records rise in Ebola patients seeking treatment. United Kingdom Prime Minister pledges to defend Britain's national interest. And in sport, Anthony Joshua beat Christian Priggen by knockout. Those are the headlines. Now the news in detail. We begin in Nigeria, where President Bola Tinubu has disclosed that the security challenges confronting Nigeria, particularly the northern region, will soon be a thing of the past. He revealed that his administration has put in place decisive measures to end the activities of criminal groups across the country. The president made the remarks yesterday in Kaduna during the third late General Hassan Usman Katsina Memorial Conference, where he was represented by his special advisor on political and other matters, Ibrahim Masari. Paying tribute to the late General Hassan Usman Katsina, President Tinubu described the late general as a symbol of humility, discipline, patriotism, and self-service. He reaffirmed his administration's commitment to securing the nation and preserving the legacies of past national heroes. The president also outlined several initiatives undertaken by his administration to improve education, infrastructure, transportation, and energy across the country. The federal government has dismissed reports of an impending electricity tariff increase, stating that there are no plans to hike tariffs for any category of grid consumers. In an official press statement issued on X yesterday, the special advisor to the president on power infrastructure in the office of the vice president, Sadiq Wanka, stated that media reports had misinterpreted comments he made earlier in the week. Wanka explained that his remarks delivered during a presentation at the Asharam Square 3.0 event in Lagos on the 22nd of July 2026 focused on investment opportunities in the power sector and the government's long-term reform agenda. He emphasized that subsidies will remain for other consumer categories. The special advisor highlighted the Power Consumer Assistance Fund (PCAF) enabled by the Electricity Act 2023 as a mechanism for delivering targeted subsidies directly to vulnerable consumers through electricity and consumer account or other identity-linked means, improving transparency and strengthening investor confidence. And still in Nigeria, the federal government has inaugurated an inter-ministerial committee to develop the 2026 Value-Added Tax (VAT) modification order as part of efforts to ensure the effective implementation of Nigeria's new tax laws and provide greater certainty for businesses, investors, and tax administrators. The committee was inaugurated by the Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Taiwo Oyedele, who charged members to deliver a practical VAT framework that reflects the objectives of the Tax Reforms Act and responds to the realities of Nigeria's economy. In a media release issued yesterday by the Head of Information and Public Relations at the Federal Ministry of Finance, Efe Ovokbore, the minister explained that the Tax Reform Act
which came into effect on the 1st of January 2026, represented the most extensive changes to Nigeria's tax systems in more than 10 years. Oyedele directed the committee to review the legal framework, administrative practices, policy directive governing VAT administration, particularly the VAT exempt and zero-related provisions contained in Part 4 of the Nigeria Tax Act 2025, as well as other relevant initiatives to ensure its final recommendations are practical and balanced. And now to the foreign scene. Medical staff says more people are coming to receive treatment for the deadly virus in the town of Benin in the Democratic Republic of Congo province, the epicenter of the current Ebola outbreak, making their case easier. The deputy supervisor for the Ministry of Health at the Ebola Treatment Center at the Evangelical Medical Center in Bunia, Dr. Job Kambangembe Tinsambima, reported the positive shift in the relationship between communities and health service providers. Despite the growing trust, the Ebola outbreak continues to outpace the response. And according to report, most of the 1,000 deaths from Ebola since mid-May have occurred in communities, not in treatment centers. Recall that at least a dozen facilities have been attacked by ordinary people, largely due to fear, misinformation, and deep mistrust of outside authorities. In the United Kingdom, the Prime Minister, Andy Burnham, said he would not hesitate to challenge United States President Donald Trump for doing so, if doing so was necessary to defend Britain's national interest in his first major interview as the Prime Minister. Speaking exclusively to the BBC, Burnham reported his concern about the president starting the conflict with Iran. Burnham said Britain's national interest would always come first, adding that defending the country's interest was a key responsibility of any prime minister. This is still the news at 12 on Wells Radio 89.3 FM. Moving on. Another set of 55,000 people have been evacuated from 6 towns in France as wildfires, which have caused devastation across the country, pick up pace. The most recent evacuation took place in towns to the south of Bordeaux in the Graden region. Wildfires have raged across Europe over the past week, primarily France and Spain, where more than 330,000 people have been evacuated. France have been worse affected, with an area of 42,000 hectares burnt, making it one of the largest forest fires since the Second World War. About 98,000 hectares have been burnt across the country since the start of the year. In an interview published today, the French Interior Minister, Laurent Nurse, said it will take a long time to bring under control, and until it is contained, there will be no return for evacuated residents and tourists. Meanwhile, in Spain, fires continue to spread, with more than 90,000 evacuated from the regions around Madrid and Avila. And finally, in sport, Anthony Joshua has secured a dramatic victory over Christian Prega, stopping the heavyweight challenger by knockout after a thrilling contest. Joshua faced early scare as Prega came out aggressively and caught the former world champion with powerful punches on the opening round. The Briton was kicked down twice, leaving fans stunned as Prega looked to pull off a major upset. Reports revealed that Anthony Joshua unleashed his right hand in the second round, with the final shot sending Albania Prega crashing down and forcing the referee to halt the contest. And that's it on the World News at noon. Before we end the news, here
are the highlights. In the news, we brought you a report that President Bola Tinubu disclosed that security challenges confronting Nigeria, particularly the northern region, will soon be a thing of the past. Federal government dismissed report of an impending electricity tariff increase, stating that there are no plans to hike tariffs for any category of grid consumers. Now to the foreign scene, we also brought you a report that medical staff says more people are coming to receive treatment for the deadly Ebola virus in the town of Bunia in the Democratic Republic of Congo and the Ituri province, the epicenter of the outbreak, making their case and care easier. The United Kingdom Prime Minister Andy Burnham has said he will not hesitate to challenge United States President Donald Trump if doing so was necessary to defend Britain's national interest in his first major interview as Prime Minister. And in sport, Anthony Joshua secured a dramatic victory over Christian Prega, stopping the heavyweight challenger by knockout after a thrilling contest. The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also, like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live on our website www.wellsradio893.com. Also, call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000 0916 893 2000 for any eyewitness account. Thank you for listening to the news at 12. I am Ayo Emmanuel-Ojo. Good afternoon. God bless you. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to. mo kí yín ẹ káàsán ẹ̀dẹ̀ kú ìsinmi òní ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín láti ìkànnì West Radio 89.3 FM ìkànnì kànga agbọ́mágbẹ̀ tó kún fún omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí a kalẹ̀ sí òpópónà Láàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Temitope Olawole ni oníròyìn yìí. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó léyìí tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu jẹ́jẹ́ láti wakùn dẹ́kun kùdẹ̀kùdẹ̀ ètò ààbò ní apá àríwá orílẹ̀-èdè yìí. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà takò ọ̀rọ̀ àfikún owó iná. Ilẹ̀ DR Congo ṣe àkọọ́lẹ̀ ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn léyìí tó ní àrùn Ebola tó ń pè fún ìtọ́jú. Aláṣẹ ilẹ̀ UK ṣe ìlérí láti dáàbò bo àwọn nǹkan tó jẹ́ ti ìfẹ́ àwọn ọmọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, Anthony Joshua fi ìyà jẹ Christian Prega nínú ìjà àjàkadì. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ètò ààbò lẹ́yìn tó jẹ́ tó kù díẹ̀ káàtó tó ń kojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní pàtàkì jùlọ ní apá àríwá orílẹ̀-èdè yìí ni yóò di nǹkan ìgbàgbé tí òpin yóò dé bá láìpẹ́. Pẹ̀lú àlàyé lórí àwọn ìgbésẹ̀ lẹ́yìn tí ìṣèjọba rẹ̀ ti ń gbé láti dẹ́kun ìwà ọ̀daràn jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí,
ààrẹ ló sọ eléyìí ní àná ní Kaduna lásìkò ìpàdé àpérò ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó jẹ́ ti olóògbé General Hassan Usman Katsina. Níbẹ̀ ìní ẹni tó ṣojú fún ààrẹ níbi ètò ọ̀hún tó tún jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ètò ìròyìn àti àwọn ọ̀rọ̀ míì tó fẹ́ ara pẹ́ ìyẹn Ibrahim Mansari níbẹ̀ ló ti ń gbẹnu ààrẹ sọ̀rọ̀ tí ààrẹ sì ti gbóríyìn fún olóògbé General Hassan Usman Katsina níbi tí ààrẹ ti ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ àti ẹni tó jẹ́ olóòótọ́ sí orílẹ̀-èdè rẹ̀. Bákan náà ló ṣe ìfìdímúlẹ̀ rẹ̀ wípé ìṣèjọba rẹ̀ ti fi ara jìn láti dáàbò bo orílẹ̀-èdè yìí ní pàtàkì jùlọ àwọn tó jẹ́ akọni léè tó ti kú àti léè tó ṣì wà láàyè. Ibẹ̀ ni ààrẹ tó ti ṣàlàyé àwọn ètò léè tó ti ń lọ lọ́wọ́ látọwọ́ ìṣèjọba rẹ̀ láti mú ìgbélárugẹ débá ètò ẹ̀kọ́, iṣẹ́ àkànṣe, ètò ìrìnnà àti àwọn nǹkan tó jẹ́ ti àmúṣagbára jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti tako èsì ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń gbèrò láti mú àfikún débá owó iná mọ̀nàmọ́ná ìpè irọ́ pátápátá tó jìnnà sóòótọ́ ní ìròyìn náà. Nínú àtẹ̀jáde léè tó wà ní ojú òpó X ní àná, ẹni tí í ṣe olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná ní ọ́fíìsì igbákejì ààrẹ ìyẹn Sadiq Wanka níbẹ̀ ló ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí eléyìí pẹ̀lú wípé àwọn owó ìrànwọ́ ń di sísan lórí àwọn oníbàárà kọ̀ọ̀kan. Ó tún sọ̀rọ̀ lórí ipa ètò ìrànwọ́ iná àwọn oníbàárà lábẹ́ òfin iná mọ̀nàmọ́ná tọdún 2023 eléyìí tí gbogbo ẹ̀ dẹ̀kún fún àkúnyàwó. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ láti gbé ìgbésẹ̀ lórí ètò owó orí VAT tọdún 2026 gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti rí i pé òfin owó orí tuntun orílẹ̀-èdè yìí rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ dáadáa. Ìgbìmọ̀ ọ̀hún ní ẹni tí í ṣe mínísítà fétò ìṣúná tó jẹ́ mínísítà tí ń bójútó ọrọ̀ ajé lórílẹ̀-èdè yìí ìyẹn Táíwò Oyèdélé gbé kalẹ̀. Nínú àtẹ̀jáde tó jáde ní àná láti ọwọ́ alákòóso fétò ìròyìn fún iléeṣẹ́ tó rí sí ètò ọrọ̀ ajé ọ̀hún ìyẹn Efe Ofuapori níbẹ̀ ni ó ti ṣàlàyé ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan tó wáyé àti ìdí tí ìgbìmọ̀ ọ̀hún tó fi ṣe pàtàkì. Ní eléyìí tí Oyèdélé dẹ̀ ti pàṣẹ fún àwọn ìgbìmọ̀ náà láti ṣe iṣẹ́ wọn ní ìbámu pẹ̀lú òfin. Àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn iná ń tú jáde ní kẹ̀tíkẹ̀tí láti gba ìtọ́jú lórí àwọn àrùn aṣekúpani lẹ́yìn tó ṣẹ́yọ ní ẹkùn Ìtúrì ní DR Congo ní ibùdó níbi tí ìtọ́jú àrùn Ebola tó ti ń wáyé eléyìí tó jẹ́ kí ìtọ́jú wọn kó tún rọrùn sí i. Ẹni tí í ṣe igbákejì alámòjútó iléeṣẹ́ ètò ìlera ní ibùdó tó ń rí sí ìtọ́jú àrùn Ebola ní Bunia ìyẹn dókítà Jóòbù Kabagambe Timbasima ibẹ̀ ló ti ṣàlàyé àwọn ìgbésẹ̀ tó ti ń di gbígbé. Èsì fi léde ó yẹ àwọn tó ti bá àwọn àrùn náà rìn. Ẹni tí í ṣe aláṣẹ ilẹ̀ United Kingdom Andy Burnham ti ṣàlàyé wípé òun kò ní bẹ̀ṣù bẹ̀gbà láti gbéná wojú ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ìyẹn Donald Trump lé tó bá jẹ́ wípé òun ní ìgbésẹ̀ tó tọ́ láti dáàbò bo ìfẹ́ àwọn ọmọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Ó sọ eléyìí lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán kan pẹ̀lú ìhà tó kọ sí ìjà létí ààrẹ òun bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Iran. Ìṣí ènìyàn tó tó 1,550 míì iná ti kó kúrò ní àwọn ìlú 6 nílẹ̀ Faransé gẹ́gẹ́ bí iná ọmọ ìlara ti ṣe bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́ ní orílẹ̀-èdè náà. Eléyìí tó wáyé ní kòpẹ́kòpẹ́ ni ló ṣẹlẹ̀ ní gúúsù Bordeaux ní ẹkùn Gironde níbi tí ní báyìí ilẹ̀ France àti Spain ti kó àwọn ènìyàn
léè tó lé ní 1,300 kúrò ní agbègbè náà nígbà tí iná tó ń jó ní Spain sì ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú kíkó àwọn ènìyàn kúrò ní àwọn agbègbè bíi Madrid àti Avila. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, Anthony Joshua ló ti jáwé olúborí lọ́wọ́ Christian Prenga nínú ìdíje ìjàkadì tó wáyé. Joshua ló kọ́kọ́ fojú winá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ùkúùkù lọ́wọ́ Prenga kó tó di pé èṣù pàdé ọ̀rẹ́dà fún ọmọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì náà lẹ́ẹ̀mejì. Èyí ń dópin ìròyìn àgbáyé wa fún tọ̀sán tòní, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí. Àmọ́ wá fún yín pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ṣàlàyé wípé ètò ààbò tó kù díẹ̀ káàtó tó ń kojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní pàtàkì jùlọ ní apá àríwá orílẹ̀-èdè yìí yóò padà wá sópin láìpẹ́. Àmọ́ wá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti tako èsì ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń gbèrò láti mú àfikún débá owó iná mọ̀nàmọ́ná, ìpè irọ́ pátápátá tó jìnnà sóòótọ́ ní ìròyìn náà. A mú wá fún yín pé àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera ti ṣàlàyé wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ló ń jáde lóní kẹ̀tíkẹ̀tí láti gba ìtọ́jú lórí àrùn aṣekúpani tó ṣẹ́yọ ní ẹkùn Ìtúrì ní ilẹ̀ DR Congo ní ibùdó ìtọ́jú àrùn Ebola, eléyìí tó mú ìtọ́jú rọrùn fún wọn. Àwọn wá fún yín pé ẹni tí í ṣe aláṣẹ ilẹ̀ United Kingdom Andy Burnham ti ṣàlàyé wípé òun kò ní bẹ́ṣù bẹ́gbà láti gbéná wojú ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ìyẹn Donald Trump tó bá jẹ́ pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló jẹ́ eléyìí tó tọ́ láti dáàbò bo ìfẹ́ àwọn ọmọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ńlá ti mẹ́nubà wípé Anthony Joshua ló ti jáwé olúborí lọ́wọ́ Christian Prenga nínú ìdíje ìjàkadì tó wáyé ní àárín àwọn méjèèjì. Kẹ́misọ́lá Williams ló ṣe àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn tẹ́ gbọ́. Àyè wà láti máa gbọ́ wa ní àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo @West Radio 893. Ẹ tún lè máa gbọ́ wa ní ojú òpó Facebook West Radio 893 FM fanpage. Ẹ tún lè kàn sí wa lójú ìtàkùn àgbáyé www.westradio893.com. Àyè wà láti kàn sí yàrá ìròyìn wa lórí ẹ̀rọ ìpè àbí lójú òpó WhatsApp lójú òpó 091 6893 2000 091 6893 2000. Temitope Olawole ní orúkọ tèmi. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa. Ọlọ́run yóò bùkún yín. Àmín.